السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملهمون انسبايرد. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم وخطير جدا وسر برضو من الأسرار. النهاردة هنتكلم على الآثار المصرية المسروقة أو الموجودة داخل الفاتيكان، داخل متحف الفاتيكان. هل انتوا تعرفوا ان في كمية آثار مصرية تفوق 3000 قطعة موجودة جوه الفاتيكان في متحف؟ يا ترى الحاجات دي ايه؟ هل الحاجات دي متدارية ومحدش يعرف عنها حاجة؟ هل الحاجات دي خرجت من مصر بطريقة شرعية ولا الحاجات دي كلها حاجات مسروقة؟ هسيبكم دلوقتي مع فيديو بيضم مجموعة من الأشياء المسروقة، بداية من المسلة اللي بره لحد كل الحاجات الموجودة جوه في المتحف. مومياوات، تلاقي جداريات، تلاقي أصلا قطع وحاجات مش موجودة عندنا إحنا يا مصريين. الحاجات دي يا ترى راحت ازاي الفاتيكان؟ بيقال ان الحاجات دي راحت الفاتيكان لما كانت روما محتلة مصر. روما احتلت مصر فترة كبيرة جدا، كانت تحت الاحتلال الروماني، وسرقت كل الآثار وودتها كلها عندهم. وكمان ما سرقتش الآثار بس، دي سرقت مكتبة الإسكندرية بذات نفسها. مكتبة الإسكندرية كانت من أشهر المكاتب الموجودة في العالم، اللي بتحتوي على العديد والعديد من الكتب والوثائق والمخطوطات اللي مش موجودة في حتة في الدنيا دي إلا عندنا إحنا في مصر. هم عملوا إيه؟ كل الحاجات دي لما هم حرقوا مكتبة الإسكندرية، خدوا كل المخطوطات دي عشان يداروا على نفسهم ويداروا عن كل حاجة. أخدوا كل المخطوطات دي وودوها فين؟ ودوها عندهم في روما. وكمان اشتروا مكاتب كتير، مش مكتبة اسكندرية بس، مكتبة اسكندرية حرقوها واخدوا كل ما تحتويه، كان فيها آلاف وآلاف الكتب. كمان سرقوا العديد والعديد من الآثار المصرية وودوها عندهم لما البلد ما كانش لا فيها حاكم ولا كان فيها رابط ولا كان فيها حاجة. هسيبكم مع فيديوهات خطيرة جدا بتوضح ان احنا اثارنا كلها هم اخدينها، اثارنا كلها هم عاملين بيها متاحف عندهم هناك، وكمان مش عايزين يدوها لنا. يعني انت لو جيت تقول لهم بقول لكم ايه يا جماعه، الاثار دي بتاعتنا ولا الاثار دي تخصنا، يا ترى هيقولوا ايه؟ اعتقد ان هم هيقولوا انتوا مالكوش حاجه عندنا واضربوا دماغكم في الحيط. هسيبكم دلوقتي مع فيديو وشوفوا بقى الآثار الموجودة، هل الآثار دي خارجة بشكل رسمي ولا بشكل غير رسمي. هسيبكم مع الفيديو، وعايزة اقول لكم it's will make your mind blowing. مش هتحس ان انت corridors of gods and royals and sacred writings inscribed long before Rome had its emperors. Thousands of years before Julius Caesar and Christianity. In the shadows of ancient Rome, what Egyptian secrets lie in plain sight at the Vatican? Founded in 1506, the Vatican's museum holds a huge collection of art amassed by the Catholic Church and previous popes. A collection of over 70,000 artifacts, of which 20,000 are on display. In a room adjacent to the Sistine Chapel, around the altar dedicated to the Virgin Mary, is an artifact that you wouldn't expect to find. Pope Pius IX had the story of the Virgin Mary's Immaculate Conception, of her becoming pregnant with the Son of God, translated into every language known to man.
in 1854. He even had the story embossed onto silver in Egyptian hieroglyphs, while placing his own name into an ancient Egyptian royal cartouche. But why would an organization that asked Champollion not to translate the hieroglyphs be interested in ancient Egypt? We are at the Egyptian section in the Vatican Museum. I'm so excited to be here. There's so many amazing pieces. As you can see, from so many different dynasties, all the way from pre-dynastic times up until the Roman period. So I am very much looking forward to showing everybody some of the amazing pieces here at the museum. Many people think that the ancient Egyptians were obsessed with death. In fact, they were obsessed with life and how they could ensure their next life would be prosperous. Mummification was their way of preserving the body so that the gods could recognize your spirit. Such as this 22nd dynasty noblewoman, with her perfectly preserved hair dating back almost 2009. Sharing the same display case is a royal mummy. However, she was not born in Egypt. Waiting so long to see her. This is Princess Amenhotep, 25th dynasty of Nubia, and she was adopted and moved to Thebes and became a high priestess of Amun and Mut. So to see her, it's so amazing. You can see she would have been wrapped with the beads and all of her funerary objects. It's so beautiful. And in Florence is actually her nanny's death mask, which is quite huge. So there's been a lot of debate about Princess Amenhotep, whether we should send her back to Nubia, to Sudan, or keep her here. But that's a bit of a slippery slope. And I'm so excited to see Princess Amenhotep here. And in Cairo, there is a beautiful alabaster statue of Amenhotep, huge alabaster statue. So to see her, it's quite moving, actually. Beautifully wrapped in linen, her mummy would have been covered with these turquoise-colored beads. In a style dating back almost 1,000 years before Amenhotep, the old kingdom of Egypt, these beads would connect her to the goddess Hathor. Several silver and gold amulets were placed across her body, including her heart scarab, which would be used to weigh her heart against the feather of justice at the final judgment before the afterlife. Her tomb was found in Luxor with many wooden artifacts, alabaster, and gold. A touching statue set of goddesses were placed at the head and foot of her nested sarcophagi. Isis and Nephthys have protected Amenhotep for thousands of years. The main protector of Amenhotep's tomb was the jackal Anubis. He even guarded something that could make Amenhotep's next life even more leisurely. These little figurines are called shabtis. If you could afford it, hundreds of them were placed in your tomb. You could call upon them sort of like servants to do the jobs you did not want to do in the next life. Each shabti was given a special spell to invoke its role, and they were specially decorated with individual faces. These wooden shabtis, coated in resin, were created for Pharaoh Seti I and are some of the only artifacts remaining from his tomb, found by Giovanni Belzoni. Shabtis could also be lazy, and they needed a special foreman figurine placed there to make sure they do their job.
However, a mummy needed something to be cased in, and I'm not talking about tombs. I'm talking about sarcophagi, and some of them could be elaborately decorated. This coffin is a very famous coffin. It's very famous on the internet. However, seeing her in person, the internet's a little photoshopped. She's actually very desaturated. Online, they've made her headdress with the neck bit vulture goddess very green, and here she's actually very dull. But still, she's extremely beautiful to look at. This beautiful high-class lady was an ancient Egyptian singer from 900 BC. The goddess Nut pours out water for the bar bird, the spirit of the dead, as she appears as a sycamore tree. During periods of economic decline, many texts could not be put on the walls, so they were drawn into the coffins. The goddess above protecting the dead, who is presenting her heart, the source of her soul. The third intermediate period, when Egypt went into severe economic decline, is famed for presenting us with these beautiful yellow coffins. The entire surface area of the coffin was decorated with texts to help the dead get into the afterlife, as they could not afford tombs at the time. Yet the yellow coffin style can be found in the 18th dynasty, 300 years or so before the third intermediate period. The inside of this coffin shows the pharaoh Thutmose III presented as the god Sokar. Clearly the coffin of someone held in high regard by the pharaoh, as he is inside the coffin protecting the dead. When the Greeks arrived in Egypt, they began to adopt Egyptian funerary practices, leaving us with some interesting death masks, painted and gilded with gold, inlaid with precious stones such as blue lapis lazuli. When a certain Roman emperor arrived in Egypt, the art dramatically began to change. Julius Caesar and Cleopatra had their infamous love affair, and when that was over, but never a male lion. What I have is this lion of Nectanebo, which was found at Philae. طبعا زي ما شفنا الفيديوهات اللي بتبين قد ايه الرومان سرقوا مصر، سرقوا حضارة مصر ونسبوها لنفسهم وحطوها عندهم في المتاحف، وقطع مش موجودة في مصر موجودة عندهم. سرقوا مسلات بعينها وشالوا من عليها كل الكلام وكل النقوش عشان ما تعرفش ده تبع أسرة مين ولا أي حاجة، ونسبوها لنفسهم. طب الحاجات دي بيعملوا بيها ايه؟ يعني هم هيستفيدوا بيها ايه؟ احنا عارفين ان الفاتيكان بيعتمد على الريتشوال او الطقوس او السحر او ان المعبودات اللي كانت بتتعبد زمان دي، هم دول المفروض ان هم اخوان الشياطين، او دول اللي تأخوا مع الشياطين واعتبروا نفسهم آلهة دون الله. اوكي، فدول بالنسبه لهم بتديهم طاقه اسمها يعني ايه، طاقه مترابطه، ان احنا طاقتنا زي بعض. تمام، فنبتدي ان احنا نستحضر بقى الايه، الارواح اللي كانوا ملوك عشان احنا كمان نكون ملوك. اوكي، بل جادز، آلهة، وان احنا نرول العالم ده كله. اوكي، الموضوع دوت هما مغيبين الناس، والناس مش عارفه، الناس عايشه في نوع من انواع التغييب، لان السب كونشس او العقل الغير واعي او العقل الغير باطن بتاعهم مهيئ على كده، مهيئ ان هما
يصدقوا الكلام ده. تخيل انت بقالك قرون بتسمع نفس الكلام، لو انا جيت قلت لك حاجه مغايره انت هتقولي انت بتقولي كده عشان انت مسلمه. لا، انا ما بقولش كده عشان انا مسلمه، انا بقول كده لان دي الحقيقه. وبعدين الاسلام ليس مقصور على سيدنا محمد فقط، انا تكلمت قبل كده ان الاسلام من سيدنا ادم، من بدايه الخليقه، الموضوع معروف اساسا. وكمان قبل سيدنا ادم كان في بقى مخلوقات تانية، وكان في حاجات تانية، وكان في جن، وكان. وعلى فكره موضوع الجن، اوكي، وان الشيطان من الجن، انا قريت قبل كده يعني جزء من مقال بيقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول في كتابه العزيز فيما معناه، وان ربنا قال للملائكه اسجدوا فسجدوا الا ابليس كان من الجن. طيب يعني الملائكه، طب ما قالش ليه الملائكه؟ ليه الملائكه؟ طيب من الملائكه بيستدلوا ان هو من الملائكه، بس في سبط من الملائكه اسمه الجن، اللي هو كان مسؤول عن حفظ على الجنان وعلى الجنه، وكان مسؤولين عن الموضوع بتاع الحفظ الجنه، كانوا متولين مناصب مهمه جدا، تمام. وهم بس الفرق ما بينهم وبين الملائكه ان الملائكه مخلوقين من النور، وهم مخلوقين من ألسنة اللهب. ده الفرق ما بينهم وما بين الملائكه، واللي كان عندهم نفس القدرات بتاعه الملائكه، وكانوا بيعبدوا الله الا بعد ما عصوا. فكان ابليس كان معاه بقى قبيل، ابليس ما كانش نازل لوحده، ابليس كان معاه مجموعه كده، قبيل يعني، مش لوحده، كانوا مجموعه، ودول اللي نزلوا على الارض علموا الناس السحر، وعلموا الناس التنجيم، وعلموا كل العلوم اللي كانت مخفيه، اللي ما كانش المفروض بني